Welcome back. Sri Lanka has a large and vibrant youth population. 30% of the country's population is between 15 and 29 years of age. They participate in most aspects of life and society, such as sports or culture. But there is one area of activity where they are not adequately represented: politics, or mainstream party politics. With the current wave of provincial council elections in the country and the Western Provincial Council elections around the corner, we take a look at the situation and hear what youth candidates have to say about it. Janaka Valivatta is one of the United People's Freedom Alliance's youngest candidates. He represents Homagama in the Colombo district and has been campaigning actively in his area for the forthcoming provincial council election. Janaka comes from a political background, and it is this that influenced him to come forward as a candidate. මම දේශපාලනේ පටන් ගත්තේ ගමේ දහම් පාසල් යන කාලේ ඉඳන්ම ගමේ පොඩු කට්ටියත් එක්ක රාශි වෙලා ඒවට යොමු වෙලා හිටියේ. ඊට පස්සේ ගමේ සමාගම ගමේ නියෝජනය කරපු මුතුහරු උපන් සමාජය වගේම අනිකුත් සියලුම දේවල් වල අපි ඒ දවස්වල පොඩි කාලේ ඉඳන්ම යොමු වෙලා හිටියා සමය ස්වේච්ඡා සංවිධානය. එතනින් අපි ගමේ නායකත්වයක් නිකම් අපිට හුරු වුණා. ඊට පස්සේ ගෙදරදී ආభాසෙත් එක්කලා අපි ඉදිරියට ආවා. Janaka Valivatta is one of a handful of youth candidates who will be contesting in the Western Provincial Council elections of April 2009. Out of some 1,400 candidates who are representing the main political parties, less than 5% are youth. අපේ රට තුල හැම දෙයකම අපි දකින්නේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම අඩුපාඩුවක් තියෙනවා රටේ තීරණ ගන්න අවස්ථාවල තරුණයෝ යොමු නොවන එක. Acknowledging the need to ensure better youth participation in the future, Janaka Valivatta sees local level politics as the ideal starting point. තරුණයෙකුන්න යවන්න කියන විතර අපේ අදහස් අපි දන්නා පළාත් සභාව තුල ගෙනහිල්ලා මොනවද අසාධාරණ ලක් වෙච්ච තැන් ඒවා අපිට මොකද අපි ඇත්තම දේශපාලනය කළා අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේක අපි ආභරණයක් කරගන්නවත් ඒක තනතුරක් කරගන්නවත් නෙවෙයි අපිට ඕන දේශපාලනය තුලින් සමාජයේ තියෙන අඩුපාඩු පෙන්නලා එතනින් එහාට අය අසාධාරණ ලක් වෙච්ච කට්ටියට ලබා දිය හැකි උපරිම දේ ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. Youth have long been alienated from participating in political decision-making in Sri Lanka. Both the rebellions of the 1970s and the 1980s was led by youth, and history has shown us that whether in the south or the north, disillusionment among the youth can lead to violence. The report on the Presidential Commission on Youth of 1990 recommended, among other things, that there should be a plan in place for the political participation of youth in the provincial council system in the country. Unfortunately, the recommendations of this report remain unimplemented, and youth continue to be poorly represented in mainstream political decision-making. To highlight the urgent need for change and to bring more youth into the political process, the Lanka Youth Organisations Network held a press conference in Colombo in the lead up to the WPC elections of 2009. පළාත් ඇමතුරු දිහා බැලුවට පස්සේ පළාත් මහ ඇමතුරුන් දිහා බැලුවට පස්සේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඇමතුරු දිහා බැලුවට පස්සේ මේ සියලු තැන්වල තුල තරුණයන්ට තියෙන බොහොම අඩු නියෝජනයක්. එහෙම නියෝජනයක් තිබ්බත් ඒ තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම පරම්පරා දේශපාලනයෙන් ආපු තරුණයෙකුට විතරයි. There is also a lack of interest among political parties to increase youth participation in decision-making positions. Only 1 out of 3 invited politicians took the time to be here at this meeting. Manusha Nayakara, a UNP politician. තරුණයෝ විදියට අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා. බැන බැන ඉන්නේ නැතුව, දේශපාලනයට බැන බැන ඉන්නේ නැතුව, පවතින ක්‍රමයට බැන බැන ඉන්නේ නැතුව ඒකේ යම් වෙනසක් කරන්න. The president of Leon raised another important factor that stands in the way of increased youth participation: the culture of violence associated with politics and the reluctance of families to let their children get involved. අපේ අම්මලා කියන්නේ දේශපාලනයට යන්න එපා. දේශපාලනයට යන්න එපා. දේශපාලනයට නමුත් දේශපාලනයට නොගිහින් කොහොමද තරුණයෝ? දේශපාලන තරුණයට නොගිහින් ඉන්න නිසා තමයි මේ ගැටලුව ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ දේශපාලනයට තරුණයෝ යා යුතුයි. Back on the campaign trail, youth candidate Sampath Dikkumbura has stood up against any resistance from family or otherwise to make his mark on the local political scene. එක්සත් ජාතික පක්ෂ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය කියන පක්ෂ දෙකෙන්ම ලාබාලම අපේක්ෂකයා මම. ලාබාලම අපේක්ෂකයාත් මම හිතනවා මම දන්න විදියට දුප්පත්ම අපේක්ෂකයාත් මම. මගේ තාත්තා පාර්ලිමේන්තුවේත් නැහැ. මගේ හත්මුතු පරම්පරාවක් කිසිම කෙනෙක් නගර සභාවකවත් මන්ත්‍රී කෙනෙක්වත් නෙමෙයි. මම අර යෝන් පෙරමුණේ වැඩ කළා ඒ දක්ෂතාවයෙන් කැපවීමෙන් ඉස්සරහට ආවේ.
While there is no quota system in place when it comes to provincial council elections, a youth quota was introduced in 1990 to the local authorities' elections to provide for 40% of youth candidates. While the impact of this was positive to some extent, it was also abused with the nomination of sons and nephews, a practice that Sampathi Kumara believes must change. පක්ෂේ නායකයා තමයි අපිව ඉස්සරහට ගත්තේ යෝන් පෙරමුණ හරහා ඒක නිර්දේශ කළා මේ ඉස්සරහට ගත්තා. බමුණු කුලේ කට්ටිය හිතනවා තාත්තගෙන් පස්සේ පුතාට නැත්තම් දුවට දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මේ සමාජයේම එහෙම එකක් නැහැ. It is not only youth who are marginalized when it comes to political decision making in Sri Lanka. Women's voices too are missing, even among the few youth who have come forward. Youth must consist of both men and women who represent an influential segment of society. අවසාන විසඳුම යුද්ධ ජයග්‍රහණය හරි අවසානයේදී මම දකින්නේ තීරණ අරගෙන තියන්නේ තරුණයෝ නෙමෙයි. හැබැයි වන්දික වෙලා තියන්නේ තරුණයෝ. තරුණයෝ විදියට තීරණ ගන්න සමහර මේක මේ අපේ රණවිරුවන්ගෙනුත් අපේම රටේ කොටසක් ජීවත් වෙන සහෝදරවරුන්ගේ ජීවිත රැකෙන්න තිබුණා ගොඩක්. The call is then for more youth who will make a difference, and voters have a chance to make this happen in 3 days' time when the Western Province goes to the polls on the 25th of April 2009. තරුණයන්ගේ නියෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා තමයි මනාප තුනෙන් එකක් තරුණයන්ට කියන මේ වැඩසටහන් මාලාව අපි ආරම්භ කරනු ලැබුවේ.